Reinhard GRASSL, Almanya'da bulunan ve insan davranışları üzerine bilimsel veri toplama ve analiz etme süreçleri için yazılım ve donanım üreten Mangold International şirketinde yönetici olarak görev yapmaktadır. 2018-2019 yıllarında Deggendorf Teknoloji Enstitüsü'nde insan kaynakları geliştirme alanında insan becerileri ve liderlik yöneticisi olarak da görev yapmıştır. Kullanılabilirlik testleri, kullanılabilirlik laboratuvarları, göz izleme, insan bilgisayar etkileşimi, bilgi mimarisi, kullanıcı deneyim tasarımı gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. 2004 yılından beri Mangold International'da görev yapan GRASSL'ın gözlem laboratuvarı kurma, ses ve video tabanlı bilimsel gözlem yapma, bu gözlemlerden elde edilen verileri yazılım desteği ile analiz etme gibi konularda bilimsel çalışmaları bulunmaktayken, aynı zamanda şirkette konuşmacı, eğitmen ve danışmanlık gibi rolleri de bulunmaktadır. Yaklaşık 20 yıllık süreçte yüzlerce bilimsel araştırma projesinde yer almıştır. Kendisi bugün bizlere video tabanlı davranışsal araştırmalar, video gözlem alanındaki son gelişmeler, gözlem laboratuvarlarının nasıl kurulması gerektiği ve video verilerin nicel ve nitel analizinde kullanılan Interact isimli yazılımın kullanım detayları üzerine bir sunum gerçekleştirecektir. Sınıf eğitimi anabilim dalı olarak kendisine ve etkinlik esnasında anlık çeviri yapacak olan araştırma görevlisi Dilay Ülker'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi Araç Temelli Bilimsel Gözlem Yoluyla Görünmeyeni Keşfetme isimli konferanslarını gerçekleştirmek üzere sözü Sayın Reinhard GRASSL'a bırakıyorum. Dear Reinhard, you can start your presentation. Dear Mr. GRASSL, before starting your presentation, I would kindly like to ask you to wait for me to translate the sentences from English to Turkish after you have uttered like 3 or 4 sentences, if it's okay. Okay, no problem. Thank you very much. Okay. So, yeah, thank you very much for organizing everything and for attending this webinar about Discover the Unseen through tool-based scientific observation. So, before I start, just a few words about me. So, my name is Reinhard GRASSL. I'm head of sales department at Mangold International, and I'm working for Mangold as a speaker, trainer, and consultant for about approximately 20 years. So this means I have around about 20 years experience in data collection and data analysis of human behavior. Beni bilimsel video tabanlı davranış araştırmasına konuşmacı olarak davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle size kendim hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Mangold International'da satış departmanı şefiyim. Mangold'da konuşmacı, eğitimci ve danışman olarak 20 yıldır hizmet vermekteyim. Aynı zamanda yaklaşık 20 yıldır veri toplama ve veri analizinde insan davranışları üzerine deneyimim var. So Mangold is a German-based company with a customer base of approximately 50 countries, and we provide software and hardware for data collection and data analysis of human and animal behavior. I have to say that Mangold is not the only company providing such solutions, so it's just one company on the market, and so I'm responsible or representing this company only, but again, we are not the only ones on the market. Mangold International hakkında size konuşacağım. Anstrop Almanya'da bulunmaktadır. Yaklaşık 50 ülkede müşteri tabanımız bulunmaktadır. İnsan ve hayvan davranışları konusunda veri toplama ve veri analizi için yazılım ve donanımlar sunmaktadır. Bu konudaki tek şirket biz değiliz aslında. Farklı şirketler de var bu konularla ilgilenen ama ben bugün Mangold'dan bahsedeceğim. So what I want to show you is how to do behavioral observation in the scientific field. So what you want to do is you want to create data, and out from this data you want to create some results. And in my point of view, there are 3 things to do this. Sizlere bilimsel alanda nasıl davranış gözlemi yapılabileceğinden bahsedeceğim.
verilerle birlikte bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu yapmak için 3 farklı yolumuz var. So number one is you can simply ask your participants. So you can hand out forms and ask questions. That's one way. The second way is you can measure. Means you can have heart rate measurement, temperature measurement, EKG, FNIRS, EEG systems, whatever. Or the last part, you can observe. Bunun 3 yolu var. Birincisi katılımcılara formlar dağıtarak soru sorma yoluyla sonuçlara ulaşabiliriz. İkincisi ölçüm yoluyla. Örneğin kalp atış hızını ölçmeye ya da işte EEG gibi beyin çizelgesi gibi şeyleri ölçme yoluyla insanların içinde olup biten şeyleri ölçebiliriz. Sonuncusu da gözlem yoludur. So an observation can be in any kind of research. So developmental psychology, work psychology, ethological studies, market research studies. So everyone who wants to observe a situation can think about possible ways to do this. Gözlem herhangi bir araştırma alanında yapılabilir. Psikoloji olabilir, iş psikolojisi, piyasa araştırması, eğitim gibi bir durumu gözlemleriz ve bunun mümkün olabilen şeyleri araştırırız bu durumda. And so the question is how to observe. The easiest way is to do it live. So just take a seat, take paper and pencil, and watch the behavior of your participants. So the question is live observation really effective? Evet, burada asıl soru nasıl gözlem yapacağımızdır. Aslında gözlem yapmak oldukça kolay bir yöntemdir. Sadece bir koltuğa oturup bir kalem, kağıt alıp o davranışı izleyerek gözlem yapabiliriz. Burada asıl soru canlı gözlemin etkili olup olmadığıdır. So here are some problems of this live observation. So first one is it's a very limited human perception because if you analyze, for example, kids playing and you have 5 kids and they're interacting and playing, it's really, really hard to recognize all different behaviors. Canlı gözlemin belirli problemleri vardır, sınırlılıkları vardır. Birinci olarak bu fazlasıyla sınırlıdır. Çünkü insan algısının belirli sınırlılıkları olduğu için örneğin çocukların oynarken birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduklarını gözlemlerken bütün bu ortaya çıkan farklı davranışları o anda saptayabilmek, tanıyabilmek zordur. Next problem is live observation cannot be paused or rewound. So you have only one chance to really see everything. So it's live. So life is live. No way to see it again and again. İkinci problem şudur. Bu canlı gözlem durdurulamaz ya da geri sarılamaz. Bu yüzden sadece neyin gerçekleştiğini görmek için sadece bir şansımız vardır. Yani bunu tekrar izleme şansımız bulunmamaktadır. So it only works with a prior categorization. So it's not value free because it's live. You cannot write down everything you see. You need to make a prior categorization to just point out interesting points. So this means you will miss a lot of things that might be interesting. Bu başka bir sınırlılığı şudur. Sadece ön kategorileştirmeyle çalışır. Yani örneğin biz belirli kategorileri kendimiz oluştururuz. Bu yüzden değerler bizim yazdığımız değerlerden bağımsız değildir. Ve gördüğümüz her şeyi yazıya aktaramayız. Bu yüzden ilginç olan birçok şeyi aslında kaçırabiliriz.
Because it's live, it strongly depends on the training of the observer. So the observer needs to be a high-end professional to really understand what's going on, because he only has one chance to recognize all different behaviors. Bu güçlü bir şey, yani yüksek bir şekilde gözlemcinin eğitimine bağlıdır. Nasıl bir gözlem ortaya çıkacağı. Bu yüzden gözlemcinin yeterince profesyonel olması lazım neyin olup bittiğini gözlemleyebilmek için. Çünkü sadece bu gözlemleri kaydetmek için bir şansı vardır. And we are in the field of science. The problem is, because it's live, there is no verification possible. So you cannot reproduce your studies because it was a live session, which is a big problem in scientific research. Bilimsel alanda büyük bir problemler olmasının sebeplerinden biri de şudur. Bunu doğrulama ya da kanıtlama işlemini yapamayız. Yani tekrardan bu verileri üretemeyeceğiz ya da oynatamayacağımız için bir video kaydında olduğu gibi tekrardan bunu gösterip yaptığımız verilerin doğruluğunu kanıtlayamayız. So this means live observation is not really effective in scientific research. So what you need is audio and video equipment. It means you need cameras, microphones, and recording equipment to record the sessions of your participants. Evet, bunlar bu sebeplerden dolayı bu canlı gözlem, canlı oturumdaki gözlemler bilimsel araştırmada etkili değildir. Bu yüzden yapmamız gereken şey ses ve video ekipmanlarıyla kayıt yapmaktır. Bunun için kamera, mikrofon ya da gerekli diğer ekipmanlarımızın olması gerekmektedir. Ve katılımcıların oturumlarını bu şekilde kaydetmemiz gerekmektedir. And this leads to the next problems or issues. You have to consider a lot of things. So what video cameras, how to integrate audio, what about cabling, mixing all the devices, power supply, how to get the video into the computer, what format you need, what is the storage. So there's 1,000 possibilities to waste your time. And you're a researcher and not an audio video professional. Bu birçok problemi de beraberinde getirir. Örneğin video kameralar, ses sinyalleri nasıl entegre edilecek, kablolama, karıştırma, güç kaynakları, video nasıl bilgisayara aktarılacak, formatı ne olacak, depolaması ne kadar gibi. Bu şekilde zamanınızı harcayacak birçok olasılık vardır. Ve burada diğer bir sınırlılık da biz bir araştırmacı olduğumuz için, yani bu ses ya da videonun uzmanı olmadığımız için bunları da düşünmemiz gerekiyor nasıl çözeceğimizi. So the recommendation is, before you purchase any consumer equipment, please talk to some audio video professionals to get the right equipment that really fits your needs. And I will now show you how Mangold would do this. But again, you can also talk to a local audio video company that provides such equipment. Bu sebepten dolayı herhangi bir ekipman almadan önce bir ses ve video uzmanına danışmanız gerekmektedir. Nasıl, yani ihtiyaçlarınıza uyacak bir ekipmanı alabilmeniz için. Mangold'da biz bunu yapıyoruz, bu danışmanlık hizmetini. Ayrıca siz yerel bölgenizdeki ses ya da video şirketlerine de bu konu hakkında danışabilirsiniz. So when we set up a lab, we have a solution called VideoSync Pro Studio, and this can be combined with individual video observation labs. So it always depends a little bit on what you want to do. Biz bir laboratuvar düzeni kurarken bunu VideoSync Pro Studio ile yapıyoruz.
Bunu bireysel video gözlem laboratuvarlarıyla birleştiriyoruz. Ne yapmak istediğinize bağlı olarak bunu kullanabilirsiniz. This is just a screenshot of the VideoSync Pro system in a kindergarten setup. So they're interested in the playing behavior of the kids. They have 4 cameras, and all 4 cameras will be connected and can be recorded in sync, which is very important to have synchronized recording by having multiple sources. Bu bir VideoSync Pro sisteminin ekran görüntüsüdür. Burada çocukların birbirleriyle oynarken ki etkileşimleri görmektedir. 4 kamera bu şekilde senkronize bir şekilde kaydetmektedir bunları. Ve farklı kaynaklar olduğu zaman da bu şekilde senkronize görüntülerin olması oldukça önemlidir. Here is another setup in a clinical simulation system. So they want to train their nurses and operation teams how to interact with each other. So they also have several video cameras. They have integrated a monitor from the patient, and they also have some marker channels on the right where they can say, oh, this was good, this was not good, there was a problem, an issue, and so on. Farklı bir düzenleme ise klinik simülasyon düzenlemesi, bu ekranda gösterdiğimiz gibi. Burada nasıl bu operasyon için bu takımın birbirleriyle etkileşim haline geçtikleri görünüyor. Aynı zamanda farklı kameraların görüntüleri görünüyor. Hastanın nasıl gözlemlendiği ile ilgili burada bakabilirsiniz. Ve burada bir işaretleyici var, marker denilen. Bununla da işte hastanın durumunu iyi veya burada bir problem var gibi işaretlemeler yapabilirsiniz. And this software always is in combination with different hardware setups. So it can be a very easy setup with webcams. It can be a portable setup if you need to go on site, or it can be a very high-end stationary setup, for example, at the university. Ve bu yazılımlar hep çeşitli donanımlarla birleşmiş halde bulunmaktadır. Örneğin bilgisayar ortamında ya da bunu taşınabilir düzeneklerle yapabilirsiniz. Bunu alıp mesela o yerinde gözlemlemek için taşınabilir kurulumu kullanabilirsiniz ya da sabit kurulumu üniversite gibi yerlerde kullanabilirsiniz. So, for example, if you want to record behaviors in schools, in kindergartens, in family homes, and you need to go on site, you can take this portable lab. It's a suitcase, including multiple cameras, including microphones, and everything will be recorded in sync when you're on site on a notebook, for example. Örneğin davranışı okullarda, anaokullarında ya da ailelerde, yani evlerde gözlemlemek istiyorsanız o yere gidip bu taşınabilir laboratuvarınızı çantanızda taşıyarak götürebilirsiniz. Bunun içinde çoklu kameralar, mikrofonlar bulunmaktadır. Bu şekilde kayıtlarınızı yapabilir ve bunları senkronize hale getirebilirsiniz bulundukları yerde. Or if you want to set up a lab at your university, you can also have a stationary lab. In this case, for example, with 2 rooms, you have a control room, you have a mirror window, and the room for the participants. So you can see from the control room through the mirror window into the participant room. You can see the cameras on the walls and do the recording in a stationary lab at your university. Aynı zamanda bir üniversite ortamında sabit bir laboratuvar da oluşturabilirsiniz. Bu laboratuvarın içinde öğrenci odaları, kontrol odaları, aynalı pencereler gibi şeyler olabilir katılımcılar için.
Aynı zamanda duvarlarda kameralar da olabilir. Bu şekilde katılımcıların davranışları gözlemlenebilir sabit laboratuvarlarda. Every lab looks a little bit different based on individual needs. So this is just another example of another stationary lab where they have multiple cameras on the wall to recognize behavior on a meeting table, for example. Aynı zamanda her laboratuvar farklı bir görünüme sahip olabilir. Bu da farklı bir laboratuvar örneği, sabit laboratuvar örneği. Burada duvarlarda farklı kameralar görüyorsunuz. Bunlar davranışları kaydetmek için bulunmaktadır. Örneğin toplantı gibi şeylerde nasıl davranışların ortaya çıktığını bu şekilde kaydedebilirsiniz. This can lead to a very special setup, including third-party tools. Means we can include eye tracking devices to see where the person is looking at. We can include screen recordings. We can include any physiology or EEG or FNIR system or any third-party system in this setup with a synchronized recording. Bunlar çok farklı özel kurumları da göstermektedir. Örneğin göz izleme gibi o kişi nereye bakıyor o anda onu takip etmeniz için bir kurumumuz olabilir. Ekran kaydı olabilir. Bu farklı işte fizyoloji, EEG gibi bireyin sağlığıyla ilgili şeylerle ilgili olabilir. Aynı zamanda kayıtların senkronize edilmesiyle de ilgili bileşenler vardır. But until I only talked about the recording, and recording is not your goal. It's just something you need to do, but the goal is to turn your recordings into results, and this makes it even more complicated. Şimdiye kadar kayıttan bahsettim fakat kayıt sizin asıl amacınız değildir. Asıl amacınız bu kayıtları sonuçlara dönüştürmektir. Bu da bu süreci karmaşık yapan şeydir aslında. And for this, we offer a solution called Interact. And Interact is the solution that I will show you later on in my live demonstration. It's a software for qualitative and quantitative video coding. Bu sebeple biz Interact isimli bir çözüm sunuyoruz. Bunu daha sonra size canlı gösterimle göstereceğim bu uygulama nasıl çalıştığını. Bu nitel ve nicel video kodlama için bir yazılımdır. So Interact is a cross-platform tool. So this means if you purchase one license, you can use it on Windows and Mac. So both operating systems will work. Bu çapraz platformdur Interact. Yani bu şu anlama gelir. Bir lisansınız varsa örneğin bunu hem Windows'ta hem de Mac'te kullanabilirsiniz. İkisinde de çalışmaktadır. This is just to show you that there are several ways to analyze your data included in the Interact software, but we will see most of them in my live demonstration in just a few minutes. Interact'te burada gördüğünüz gibi veriyi analiz etmek için birçok yol vardır. Ama bunları birkaç dakika içinde size canlı gösterimle göstereceğim daha detaylı bir şekilde. So we offer our Interact software as multiple versions. So we have Lite, Basic, Professional, Premium. Means you can have multiple versions with different functionalities when you need to have multiple licenses in parallel, for example. Interact yazılımı çoklu versiyonlara sahiptir. Bu her versiyonunda kendine ait farklı işlevleri bulunmaktadır. But again, I will now demonstrate the software with some of the major features.
So it will be a live demonstration. So nothing is pre-configured. So let's give it a try. Şimdi bu uygulamanın özelliklerini canlı olarak göstereceğim. Hiçbir şeyi yani önceden ayarlamadığım için şu anda canlı olarak göstereceğim. Deneyebiliriz şimdi nasıl çalıştığını. So this is how Interact looks like when you start it. So it's a standard Windows tool, and you can use it like Word, Excel, or whatever. It's installed on my computer or my notebook here, and I can now use it to start coding and analyzing any kind of videos. Interact açtığınız zaman bu şekilde görünür. Windows, RC, Word, Excel gibi. Bunu herhangi bir çeşitteki bir videoyu kodlamaya da analiz etmek için kullanabiliriz. And when I demonstrate Interact, I always split it into two parts. The first part is, to be honest, the boring part, because that's the coding part. Coding a video is time consuming and takes time, takes effort, because you have to watch a video again and again to really recognize everything. Interact'ı size iki kısma bölerek anlatacağım. Birincisi aslında biraz sıkıcı bir kısım. Çünkü bu kodlama kısmı oldukça zaman alan bir bölüm. Aynı zamanda fazla çaba isteyen bir bölüm. Sürekli videonuzu baştan sararak işte birkaç kez izlemeniz gerekmektedir her şeyi anlayabilmek için. But the second part is the more interesting and more fun part, because that's how to analyze your data. And I will also be focused on the analysis part mainly in my live demonstration. İkincisi ise daha ilgi çekici ve eğlenceli kısımdır. Burada nasıl verinizi analiz ettiğinizi göstereceğim. Canlı gösterimde de özellikle bu analiz kısmına odaklanacağım. So again, for coding videos, or the boring part means you can just open any kind of video. Let's take one of these files here. This is our video, so we can play it. And we can change the size of the video. Everything depends on your setup. Örneğin kodlama, yani bu sıkıcı kısım için konuşuyorum. Herhangi bir video açıp onu analiz edebilirsiniz. O gösterilen dosyalardan herhangi birini seçip oynata tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda videonun boyutunu da değiştirebilirsiniz. Her şey sizin isteğinize göre değişebilir. And if you want to analyze or code the video, we need to set up codes. This means we can set up a coding system like activities, and the code is playing. Another one is clapping, jumping, and so on. Aynı zamanda videonun kodlarını analiz edebilir ya da oluşturabiliriz. Videonun kodlarını oluşturmak için öncelikle bir kodlama sistemi oluşturmamız gerekmektedir. Örneğin bu video için aktiviteler, işte oynama, alkışlama, zıplama gibi ve bu şekilde devam edebilecek kodlar oluşturabiliriz. I've also created some emotions, so we can analyze if someone is happy, angry, sad, surprised. So you can have any possible code you want. It can be a verbal thing, non-verbal thing, gestures, mimics, emotions. It's completely up to you. Aynı zamanda duyguları da analiz edebiliriz bu şekilde. Örneğin katılımcılar mutlu mu, üzgün mü? Herhangi bir kod bu şekilde ne isterseniz bunu yazabilirsiniz. Bu sözlü de olabilir, sözsüz bir kod da olabilir. Mimikler olabilir, duygular olabilir. Tamamen size kalmış bir şey.
And we connect now our codes to the keyboard. So this can be done automatically. So playing on the P, clapping on the C, and so on. And also the emotion ones are mutually exclusive because our kid, for example, cannot be happy and angry at the same time. So I will put it in the same exclusion list. Bu kodları klavye ile entegre edebiliriz. Örneğin bir tuşa tıkladığımızda o kodun çıkması gibi. Ve bunlar birbirlerine dışlayıcı. Yani örneğin bir çocuk aynı anda mutlu ve sinirli olamayacağına göre bunu kodlar kendisi ayarlayabilmektedir. Sadece bir kodu atamaktadır böyle bir durumda. Now we are ready for coding. So let's just save my file. Test. Okay, now start the observation. I click on play, and when I see that my participant starts, for example, to play, I press playing one for the start time and for the end time. Jumping one from start to the end. I'm not focused on the video, it just makes some dummy codes now. Playing and jumping, stops jumping, stops playing, and so on. Şimdi kodlama için hazırız. Dosyayı kaydedebiliriz ve gözlem başlatabiliriz. Bu katılımcıların mesela playing yazısına tıkladığımız zaman bunun başlama ve bitiş zamanlarını gösterir. Ne zaman oynama başladı, ne zaman bitiş şeklinde, ya da zıplama da aynı şekilde başlangıç ve bitişlerini gösterir. Ne zaman bu şekilde hangi hareketin bittiğini anlayabiliriz. So it's similar for the emotions. So I rewind the video and I say in the beginning, my boy here in the middle is, I don't know, let's take happy. And because the emotion ones are mutually exclusive, I can just say, oh, now he's turning from happy to sad, and happy will be automatically closed. So now he's sad, angry, surprised, sad, happy, and so on. Benzer bir duygular için de geçerlidir. Örneğin ortadaki çocuk mutlu görmektedir. Bunlar birbirlerinin karşılıklı olarak dışlayıcı şeyler oldukları için, örneğin mutludan üzgüne geçirdiğimde mutlu olan kod otomatik bir şekilde kapanır. And when you finish this, you will end up with hundreds of such events. So each event has the code, has a start time and an end time. And when you double click this event, Interact plays you exactly the selected elements. Bunları kodlamayı bitirdiğinizde event denilen, yani birçok olay şeklindeki şeyler görünebilir ekranda. Her eventin, yani olayın bir kodu vardır. Başlangıç zamanı vardır ve bitiş zamanı vardır. Aynı zamanda bu herhangi bir elemente 2 kere çift tıkladığımız zaman o kısmı oynatmaya başlar. Sadece o seçili kısmı. And as you can imagine, this was a very easy setup, and I was not focused on the video. If we have 20 different behaviors and 20 participants, this can be really complex and time consuming because you have to code the video again and again to recognize everything. Bu tekrar oynatma özelliği, çift tıkladığında oynatma özelliği çok işinizi kolaylaştırmaktadır. Çünkü örneğin 20 katılımcı olduğunda 20 farklı davranış ortaya çıkmaktadır. Ve bu süreci fazlasıyla karmaşık ve zaman alıcı bir hale getirmektedir. En baştan oynatmak yerine bu şekilde daha kolay bir şekilde işimizi halledebiliriz. But this was the boring coding part. Now I'm switching to the more interesting part because now we can analyze the data. And one way is to use the so-called timeline chart. It's just a chart that shows everything on a timeline. And in this case,
it looks like this. Kodlama kısmı bu kadardı. Şimdi daha ilgi çekici olan analiz kısmına geçeceğim. Analizde yani veri analizi için farklı yollar vardır. Birincisi zaman akışı çizelgesi. Bu çizelgede her şeyi seçebilirsiniz. Bu şekilde görünmektedir çizelge. So this is a visualization. On the left side, we have our different codes. And to the right, we have the time. For example, 1 hour of recording. And every time you've coded something, it shows you with a colored line. And when you click on it, the video jumps exactly to this position. Bu chart yani bu zaman tünelinde farklı kodlar vardır. Sol tarafta kodlar, sağ tarafta da zamanlamaları vardır. Farklı kodların farklı renkleri bulunmaktadır. Herhangi bir koda tıkladığınız zaman tam olarak o kod videonun neresine aitse o kısmı videonun oynatılmaktadır. So this is just one way to visualize your data. So first you've coded something, and then you show everything on a timeline. You can also use, for example, other ways of getting statistics, which are also included in our software. Bu veriyi görselleştirmek adına bir seçenekti gösterdiğim. Bu şekilde verilerinizi kodlayıp bu zaman çizelgesi üzerinde gösterebilirsiniz. Aynı zamanda verilerinizin istatistiği için de uygulamamızda özellikler mevcuttur. And to visualize and show you some of the major features, I will now switch between different files, because this file from my demo coding here is very easy and very primitive. So I want to have more data for showing to you. So I will now show you some examples of some real studies. Aynı zamanda farklı dosyalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu kolay bir uygulamadır ve size gerçek uygulamalardan birkaç örnekler vereceğim. Nasıl verilerin kullanıldığıyla ilgili. So next to the timeline chart, another way of analyzing our data is to use a so-called state space grid. And to do this, I will open a new document. And in this document, we have coded gestures, emotions, and talkings. So it was just a structure of conversation. Aynı zamanda bu zaman akışı çizelgesine ek olarak durum uzay tablosu şeklinde bir uygulamayı da kullanabilirsiniz. Buradan yeni bir dosya açarak size gösterebilirim. Örneğin bu dosyada jestleri, duyguları konuşmanın yapısına bağlı olacak şekilde kodladık. And if you analyze this with a state space grid analysis, then you're getting the following. So let's take all our data. And this is a state space grid visualization. Means we have here on XY coordinate system. On X we have gestures, and on Y we have emotions. Bu durum uzay tablosunda analiz ederseniz şu şekilde görülebilir kodlamanız. Bu görselleştirilmiş halidir. X ve Y şeklinde kodlama sistemi oluşturduk. X burada jestleri gösterirken Y duyguları göstermektedir. And each bubble means that we have a combination of two different things. So for example, this blue bubble here means
we have a dismiss gesture, and at the same time, we have an angry emotion. Her baloncuk iki farklı şeyin birleşimi anlamına gelmektedir. Örneğin buradaki mavi baloncuk hem yani iki eylemin sinirli olma ve bir eylem, iki eylemin birleştiği durumu göster. And the size of the bubble is an indication of the length of the overlapping. And to make it easier to understand, we remove now the time. And then we can see how this video was coded. So you can now follow on a video and visualize the coding process. Aynı zamanda bu baloncukların boyutları bu iki farklı durumun çakışmasına göre de değişmektedir. Bu şekilde yaklaşıp uzaklaşarak nasıl videonun kodlandığını görebilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Aynı zamanda kodlama sürecini görsel hale getirebilirsiniz. And if you do this for multiple participants, it's just a way to visualize these data, copy everything to a presentation or a paper and use it for publications. Çoklu katılımcılar için de bu şekilde verinizi görselleştirebilir. Aynı zamanda yayınlar için kullanabilirsiniz. So that was the state space grid. It was developed by a Canadian professor and we just included it. Another way is, for example, to calculate inter-rater reliability. Diğer bir özellik ise puanlayıcılar arasındaki güvenilirliğin hesaplanmasıdır. And to do this, I will just open another file. Let's take, for example, this one. We have here a structure of conversation. So we have a speaker, we have a structure, and we have a function of the speaker. Bunun için yeni bir dosya açarak size gösterebilirim. Bu konuşmanın yapısını göstermektedir. Burada konuşmacıları ve konuşmacıların işlevlerini gösteriyor bu tablo. And if you want to code videos in scientific area, you always have to prove your coding. This means you have to let two coders code the same video and to see did they code the same things. Özellikle bilimsel alanda videoları kodlarken her zaman kodlamamızı bilimsel olarak desteklemek ve kanıtlamak zorundayız. Bu yüzden iki farklı kodlayıcının aynı veriyi kodlayıp aynı sonuçlara varıyorlar mı? Bunun analizini yapmamız gerekmektedir. So that's why I have here my first coder, and now I open the same file again. It was this one. So now we have file 1 and file 2. At the moment, it's just a copy, but I make one change so they can see that it's not that it's really working. İlk kodlama bu şekildeydi. Aynı dosyayı tekrar açtığımızda diğer kodlamada da 5 tane 1, 5 tane 2 oldu. Sadece bir tane değişik bir sonucun olduğunu görürüz. Ve bunun iyi bir tutarlılık olduğunu söyleyebiliriz. So I just change here from response to initiate. This means it's not exactly a copy anymore. I just have one change here. Could you please repeat it, dear Mr. GRASSL? I made one change here.
So the first one coded here in line 22. 22 respond, where the second one coded here initiate. So I just made one change here. Burada sadece bir değişiklik bulunmaktadır. Birincisi cevaplama şekline kodlarken diğer kodlayıcı konuşma başlatma şeklinde kodlamıştır. And when I now do the iterator reliability calculation based on Cohen's kappa, just say okay. And then kappa for function is green. Everything is perfect. Aynı zamanda geçerliliği Cohen'in kappa katsayısıyla hesaplayabiliriz. Yeşilde gösterilen alanlar iyi sonuçlar olduğunu göstermektedir işlevsellik anlamında. So we have 100% matches because it was just a copy, and the kappa value is 1. So perfect. Bu belge diğerinin kopyası, yani aynısı olduğu için burada %100 eşleşme gösterdi. Bu yüzden de kappa değeri 1 çıktı. Yani mükemmel uyum gibi gösterdi. And when I switch from function to the structure, and when I change something, I can see some problems or some mistakes I made. Yapıya döndüğümüz zaman ise işlevden yapıya geçtiğimizde farklı problemler, hatalar gibi şeyleri görüntüleyebiliriz. So you can see this here is the red one, the problem case here. Burada problemli olan kırmızı alan görmektedir. And the kappa value is not 1 anymore, it's lower. It's 0.97237. Burada bir problemli alan olduğu için artık kappa değeri 1 değildir, daha düşük bir seviyeye inmiştir. So that was the iterator reliability calculation. Next option you can do is you can do a sequence analysis to find out which behavior is followed by another behavior. Aynı zamanda ardışıklık analizi yaparak da hangi davranış diğer davranıştan daha sonra gelmekte, bunu da öğrenebilirsiniz. So we have here a file with different codes. They just call it ABCD. It can stand for anything. Burada farklı kodlarla kodlanmış dosyalar vardır. A, B, C, D şeklinde. Herhangi bir şeyin açılımı anlamına gelebilir bu A, B, C, D. And if we now want to analyze which of these behaviors is followed by another behavior, we can start the sequence analysis. And we can do this here. Sequential analysis. Bu davranışlarda hangisinin diğeri tarafından takip edildiğini görebilmek için ardışıklık analizi başlatabiliriz. Onu da buraya tıklayarak yapabiliriz. And this is just an example of what code is followed by another code. So this code is followed by the next code. Bu hangi kodun diğer kod tarafından takip edilen, yani diğer kodun arkasından geldiğini gösterir. Örneğin bu kod diğer kodu takip etmektedir.
I can also show this with the file from before, from the structure of conversation, analysis, statistics, sequence analysis. And here can you see speaker Susan is 6 times followed by speaker Peter, for example. So this was the, yeah. Dear Mr. Grass, I couldn't hear, like speaker Susan is 6 times Followed by speaker Peter. followed, So it's okay. always first behavior followed by another behavior. Okay. Burada gördüğünüz üzere örneğin Susan isimli konuşmacı 6 kez Peter isimli konuşmacının önünde konuşmuş. O da sonrasında konuşmuştur. Yani ardışık bir şekilde konuşmuşlardır. So this means it's a good way to find out, for example, when two persons are interacting with each other. Person 1 is doing something, and you can exactly see how often is person 2 reacting with a special behavior, with laughing, with smiling, with being angry, or whatever. Bu şekilde iki insan birbirlerine nasıl etkileşimde kaldıklarını görebilirsiniz. Örneğin birisi konuşurken diğer insanın gülmesi ya da bu şekilde arka arkaya gelen şeylerin takip edebilirsiniz bu ardışıklık analiziyle. And one way to turn these data into some results, some visualization things could be maybe you're interested in all the scenes where, let's take a look at the timeline chart. Where there's a combination of structure, initiate, and function request information, for example. Bu veriyi sonuçlara dönüştürebilmek için görselleştirme yine kullanabiliriz. Yine zaman tüneli kullanabiliriz. Bu şekilde yapılarla işlevleri birleştirebiliriz. And then you can say, please find all these scenes where we have this combination, or please show me all the initiate codes. Then we have 31 items found. Aynı zamanda bu kombinasyonun nerelerde olduğunu bulabiliriz. Örneğin bu initiate kodunu göster diyerek arama yaparsak bundan 21 kez bulunduğunu görebiliriz. Now we have collected this 30 items, and then we can say, please create a video for all the selected events. This means you can create a highlight video based on your original long video recording in long coding file. Aynı zamanda bu seçtiğimiz elementlerle bir video öne çıkan bir video oluşturabiliriz. Orijinal videodan belirli kesitlerle bu videoyu oluşturabiliriz. So until now I only showed you some basic functionalities. I will now show you a real file from a real study from developmental psychology, from a mom-child interaction study. Şimdiye kadar size temel işlevleri gösterdim. Şimdi ise gerçek bir çalışmadan bir dosyayı açacağım. Bu çalışma
Mangold'daki psikoloji yani gelişim psikolojisiyle ilgili. So this is the file. We have here someone coded here mom facial effect, infant facial effect, infant gaze, mom gaze, infant vocalization, and mom vocalization. And we have here 30 mother-infant pairs. Örneğin birinin kodlamasından örnek vereceğim. Anne ve çocuğun örneğin bakış ya da ses gibi burada 30 farklı ikisinin etkileşiminden parçalar bulunmakta. And for every single mother-infant pair, we have a lot of codes here. So it was a real project where someone coded here 30 mother-infant pairs. Ve her çocuk ve anne eşleşmesinden burada gördüğünüz gibi birçok kodlar bulunmakta. Bu şekilde 30 tane kodun bu çıktığı gerçek bir projedir. And in this case, the timeline chart includes a lot of more information now. So on the left side, for example, we have an infant facial effect smiling, and we have this for all the 30 different infants. Bunu zaman tünelinde de zaman çizelgesinde de gösterebiliriz. Burada birçok bilgi göstermektedir. Örneğin sol tarafta çocuğun yüz ifadeleri mesela gülüyor mu bu şekilde 30 farklı çocuk için gösterilebilir. And it's a very good way now to compare the different 30 pairs because, for example, the next one is infant facial effect stressed, and there is child number 26 who is always stressed. So this is just an indication of something is going on with this mother-infant pair. And we could take a closer look what was happening there. Bu aynı zamanda farklı çalışmaları birbirleriyle karşılaştırmak için çok iyi bir yoldur. Örneğin stres koduna geldiğimiz zaman 26 numaralı çocuğun hep stresli olduğunu görmekteyiz. Burada bu çocuk ve annesi arasındaki iletişimde neler olduğuna yönelik odaklanmamız gerektiğini bize gösterebilir. And you can see when I scroll down, these are all the different behaviors. And again, this is from a mother-infant test. It's called still face situation. So in the middle of the video, the mother is making a still face, so no emotion, and they want to find out how the baby is now reacting to get back the attraction from the mom. Aşağı doğru kaydırdığımızda farklı davranışlar görmekteyiz. Örneğin bu ortada anne durgun yani bir yüz ifadesi olmadan bir suratla durmaktadır. Çocuk da onun ilgisini çekebilmek için farklı davranışlarda bulunmaktadır. Onu burada gözlemleyebiliriz. And when I zoom in, you can see someone spent a lot of time of coding all these files. So it was a very time-consuming process to code everything frame by frame. Yaklaştırdığımızda bunları kodlayan kişinin ne kadar zaman harcadığını görebiliriz. Yani bütün bu dosyaları kodlamak, tek tek kodlamak oldukça zaman alan bir aktivitedir. But this is just a visualization. But behind this visualization, we have a lot of statistics. Bu sadece bir verilerin görselleştirilmesidir. Bunun arkasında birçok istatistik bulunmaktadır. And of course, you can export these statistics
use it in other tools like SPSS, MATLAB, or Excel to make more calculations or to include it in your publications or papers. Aynı zamanda buradaki istatistikleri dışarı aktarıp SPSS gibi diğer araçlarda kullanabilirsiniz. Bu şekilde daha fazla hesaplama yapabilirsiniz ve yayınlarınızda da bunları sunabilirsiniz. And we have here always the statistics for all the 30 mother-infant pairs, line per line, and you also can get a summary about the statistics here. Bu bütün 30 tane anne çocuk etkileşiminin istatistikleri burada görmektedir. Altta da bu istatistiklerin özeti bulunmaktadır. And as you can see, we have different tabs here. So the first statistic tab is just the frequency, but we also have the duration, the minimum duration, maximum duration, percentage over time, latency, mean duration, harmonic mean, variance, and so on. All these statistics will be calculated automatically based on your manual codings. Manuel kodlamalarınızla birlikte farklı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Örneğin davranışların sıklıkları, süreleri, en az süre ya da en çok süre ne kadar, yüzdeleri, bunlara ya da ortalama süreleri, bunlara ulaşabilirsiniz. And the statistic is always calculated based on our timeline chart in the background. So, for example, if you're interested in what is happening while the mother is doing the still face, Bu istatistikler hep bu zaman akışı çizelgesine göre hesaplanmaktadır. Örneğin neden annenin ifadesi bir yüzde durduğunu buradan bakabilirsiniz. then you could do it very easily. For example, you can just zoom in this still face situation, open your statistics again, and you have the statistics only for this zoomed in area. Annenin durgun yüz olduğu duruma yaklaştırıp odaklayabilirsiniz. Buradan istatistiği açtığınızda sadece bu kısmın istatistiği size gösterecektir. And now we can also use our file and export our data into the world of internet, into Python, because Python offers I don't know, millions of ways to visualize special data. Bu şekilde dosyanızı Python gibi yerlere dışarıya aktarabiliriz. Bu şekilde istatistiksel verimizi görselleştirmenin milyonlarca yolunu bulabiliriz. So, for example, we could use a so-called Sankey chord diagram for lag sequential analysis. Örneğin ardışıklık analizi için Sankey chord diyagramını kullanabiliriz. And again, this is not from Mangold. We are now using our data, and we jump now to the world of Python, to the internet, and use this Sankey chord diagram. I want to do this for all my data. Takes a few seconds. And here we are. Yeah, so this is one example. This is called the Sankey chart
diagram, and it's just visualizing our data in this special format. Bu şekilde bu SMI diyagramı ile verilerimizi özel bir formatta görsel hale getirebiliriz. And with the combination of Interact and the Python world, it offers you a nearly unlimited amount of visualization methods because Python is free. Aynı zamanda Interact ve Python'ı birleştirerek sınırsız miktarda bu şekilde görselleştirmeyi elde edebiliriz. Python'da bu kullanıma açıktır. And we can also use Interact to create new data for us. So let's stay with our mom-child stable phase study and create new data automatically now. As I already showed you, we have different ways to analyze our data, different functions, different functionalities. Interact'i aynı zamanda yeni veri üretmek için de kullanabiliriz. Örneğin bu anne çocuk örneğinde olduğu gibi otomatik bir şekilde veri üretebiliriz. Yani verimizi analiz etmek için farklı yollar bulunmaktadır. And if we want to connect some of these functions together, then we can create a so-called workflow. Ve bu farklı veri analiz işlevlerini birleştirmek istersek iş akışı denilen bir şey ortaya çıkmaktadır. And a workflow means we have all the ways of coding, of analyzing our data, and we can combine all these different functions. So these are all the Interact functionalities. Burada tüm veri kodlama ve analizi görmektedir. Bütün bu farklı işlevleri birleştirebiliriz. Bütün Interact işlevsellikleri bu şekildedir. And what we can, so we have here the file of mom-child phase study, 30 mother-infant pairs, and we have a lot of data. And now it's getting to be really interesting. Örneğin anne çocuk ifadesi örneğinde olduğu gibi burada birçok ilgi çekici veri bulunmaktadır. Because someone coded here facial effect from the mother and from the infant, and someone coded here gaze information. So is the infant looking to the mom? Is the mom looking to the infant? And so on. Birisi anne ve çocuğun yüz ifadeleri bakışlarını bu şekilde kodlamıştır. Örneğin annenin çocuğa bakışı gibi kodlamalar yapmıştır. And one research question could be, are they smiling to each other? And is there, for example, a positive vocalization of the infant after this common smile within 3 seconds, for example? Burada bir araştırma sorusu şu olabilir. Örneğin anne çocuğa gülümsediği zaman çocukta pozitif bir yani çocuğun sesinde 3 saniye gibi bir süre içinde pozitif bir değişim oldu mu? Bu bir araştırma sorusu olabilir. So this means we have our initial file. Then first we need to find out, is there a common smile? So is the mother smiling to the infant, and at the same time the infant is smiling to the mom? And then we need to find out, is there a positive vocalization of the infant within 3 seconds, which is really complicated to do without a tool. Yani bu ilk dosyayla biz ilk olarak ortak, yani annenin mesela çocuğa gülümsemesi, çocuğun anneye gülümsemesi gibi şeyleri bulup
çocukta sesinde bir değişim oldu mu bu kısa bir süre içerisinde onu analiz edebiliriz ki bunun analizi de diğer yazılımlarda yapmak çok zordur. And how to do this? So we have our original file, and we now start a new workflow. Yeni bir iş akışı başlatabiliriz. So we have here the source document, which is the file in the background. Then we do a co-occurrence analysis to find out the common smile. And when we have this, we do a contingency analysis where we can find out, is there a positive vocalization of the infant within 3 seconds? Burada source document dediğimiz arkadaki kaynağı açıp ondan sonra ortaklıkları co-occurrence dediğimiz aynı anda olan mesela annenin çocuğa gülümsemesi, çocuğun anneye gülümsemesi bunları bulabiliriz. Sonrasında contingency analysis ile bu pozitif bir çocukta değişim var mı? Hani o anda gelişen olayları analiz edebiliriz. So I run now this workflow. So first, it starts with just what we do, it's just an information. Then second, we do the contingency analysis, means we want to get a combination of the mom facial effect is smiling, the infant facial effect is smiling, the mom gaze is to the infant, and the infant gaze is to the mom. And this results in, this is a mutual smile, so they're smiling to each other. Burada annenin yüz ifadesiyle çocuğunkini birleştirip karşılıklı birbirlerine gülmelerini ya da bakışlarını buradan bulabiliriz. Yani annenin gülmesi ve sonrasında çocuğun gülümsemesi gibi. You say, okay. In this case, 403 fragments of co-occurring codes have been found. This means 403 times our mother infant had a common smile. Bu analiz sonucunda 403 kez annenin ve çocuğunun ortak bir şekilde yani aynı anda birbirlerine gülümsediklerini bulduk. And now we do the contingency analysis. Is there a co-occurrence after the mutual smile of, is there a positive infant vocalization within 3 seconds? Daha sonrasında contingency analysis ile bu iki yani bu ortak gülümseme davranışının aynı anda olmasını yani bu gülümsemeden sonra çocuğun pozitif bir ses ifadesiyle yanıt vermesi, 3 saniye içinde yanıt verip vermediğini buradan bulabiliriz. You say, okay. Okay. And we have it here. So we have here the mutual smiles, and we have the co-occurrence of the contingency analysis of all our 30 mother-infant pairs. Buradan ne zaman ortak bir şekilde aynı anda gülümsediklerini ve bunun aynı anda oluştuğunu yani 30 farklı koddan oluştuğunu bu contingency analysis ile bulabiliriz. So with this, I want to show you, you can do a very simple coding and automatically create more complicated and more relevant data automatically based on your manual basic level coding. Bu şekilde basit bir kodlamayla daha karmaşık verilere ulaşabiliriz otomatik bir şekilde. And these data can, of course, be copied, pasted into other tools, into your publications, your papers, to publish it on journals or to create a research paper.
Bu sonuçları da yayınlarda ya da dergilerde yayın olarak paylaşabiliriz sonuçlarımızı. Okay, this was the workflow where you can combine different things. In a real complicated project, you could have the videos, you could have your manual codings, but you could also integrate third-party tools like EKG, EEG, neuroscience recordings, any kind of recordings. Aynı zamanda bu karmaşık bir projedir ve üçüncü parti araçlarında kullanabilirsiniz. Örneğin nörobilim kayıtları gibi farklı üçüncü parti araçlarında entegre edebilirsiniz. So, for example, we have here our structure of conversation, and we could have our multimedia file. And let's assume that one of our participants was being connected to a physiology recording device. Bu videoda katılımcılardan birinin fizyoloji kayıt aletine bağlı olduğunu varsaymanızı istiyorum. So I will now open a tool called DataView. And in DataView, I can open any kind of biodata. So you can see here, we have acceleration data, EKG, EMG, and many more. Şu anda DataView'u açıyorum ve DataView'dan çeşitli biyolojik verilere erişebilirsiniz. And when I play the video, you can see the video and you can see the physiology data. Video oynattığımız zaman videoyu ve aynı zamanda videodaki fizyolojik verileri bu şekilde görebilirsiniz. So by the way, I'm also using the chat function because I'm getting some questions on the chat. So that's you can also take a look at the chat during the demonstration. Aynı zamanda sohbete baktığım için oraya odaklanmam gerekiyor. So now we have a connection between our physiology data and the video. And a cool way is now to bring our physiology data into our manual codings. Bu şekilde fizyoloji verisi, yani videodan fizyoloji verilerini alabiliriz ve bu fizyoloji verileriyle manuel bir şekilde kodlama yapabiliriz. So for example, we want to find out what is happening every time one of these values is reaching a special level.
Örneğin bu değerlerden herhangi biri belirli bir seviyeye ulaştığı zaman neyin ne olduğunu bu şekilde gözlemleyebiliriz. So we do a script, we can create events, and we can generate events based on a channel data. Bu şekilde event dediğimiz olayları oluşturabiliriz bu kanal verisine bağlı olarak. In this case, we want to create an event every time the EKG level is above, let's take, I don't know, 32,700, because that's the value in the background here. Örneğin bu değerlerden birine 32.700 diyerek bir değer verdik ve bir event oluşturduk. So we click on generate, and then it takes a few seconds. Oluştura tıkladıktan sonra birkaç saniye içinde oluşacaktır. So it's still running. Because you can imagine with physiology devices, we have a very high-end frame rate. Bu fizyoloji aletleri ileri seviyede de olabilir. Here we are. We have 1,829 events created based on our settings. Bu ayarlamalarımıza göre 1829 adet event yani olaylar dizisi oluşturulmuştur. So when I take a look at my file now, I have a new column here, EKG, with the filter above 32,700. Tabloya baktığımızda yeni bir sütunun oluştuğunu göreceğiz 32.700 değeriyle. And when I make a double click on one of them, then Interact is playing me exactly this selected element from here to here, where the EKG value was above this level, and I can take a look what was happening with my participant here. Bu sütunlardan birine tıkladığımız zaman Interact otomatik bir şekilde tam olarak o seçtiğimiz kısmı oynatmaya başlayacaktır. Ve bu değer bu seviyeye ulaştığı zaman katılımcılara ne oluyor, ne gibi bir değişiklik oluyor onu bu şekilde gözlemleyebiliriz. So this is one way to combine the two worlds of neuroscience with physiology devices and physiology recordings and the world of behavioral research. Bu şekilde iki farklı dünyayı birleştirebiliriz. Hem fizyolojiyle birlikte nörobilimi hem de davranış analizini bir araya getirebiliriz. The key to do this is that all the data are in sync, as you can imagine. So that the physiology data needs to be in sync with the video recordings, and this can be done with a professional setup, for example, with the video sync process system that I showed you in the beginning, where everything will be recorded in sync with trigger signals and so on. Bunu yapmanın en önemli kısmı videoların birbirleriyle senkronize olması. Yani fizyoloji bilgileriyle oradaki videonun birbirlerine aynı anda olmasıdır. Bunun için başta gösterdiğim profesyonel kurumlardan yararlanabiliriz ve her şey olup biten her şey bu şekilde senkronize bir şekilde kayıt edilmiş olur.
So next question in some projects could be when we have here the video of this conversation, and when I not mute it and say play, then you can hear what they are talking about. You know, what do we need to improve on? And they keep getting the same answers. The same problems are still here. And then we go and then to the conversation. So you can hear what they say. Daha sonrasında bu konuşmayı video sesini açıp oynatarak ne dediklerini duyabilirsiniz. And sometimes in some projects, it is needed to transcribe all the text, because when you need to also the text together with the behavior, you need to normally write down all the sentences, all words they say, which also is a time-consuming process. Bazı projelerde tüm yazının transkripsiyon edilmesi lazım. Yani yazıya geçirmesi lazım konuşulanların. Davranışlarla uyumlu bir biçimde bunların yazılması lazımdır. Ama bu bütün kelimeleri, bütün cümleleri tek tek yazmak çok zaman alıcı olabilir. And to save time, we could use a function that is included in Interact. So we have again here our video. We open a new document. And we connect our video with our file. Zaman kazanmak için Interact'teki bir özelliği kullanabiliriz. Burada yeni bir videoyu açtıktan sonra yeni bir belge açıp videoyu bu dosyayla bağlayabiliriz birbirlerine. And now we have a function included, text analysis, how to transcribe with Whisper. And when I click on this tool, it starts to auto-transcribe everything. Bu text yani yazı analizinde birkaç bunun birkaç özelliği vardır. Whisper yazılımını kullanarak verileri transkripsiyonu yapabiliriz. Bu araca tıkladıktan sonra bu otomatik bir şekilde her şeyi yani o videoda söylenen her şeyi yazmaya başlar. And now it starts transcribing everything. It's on my second screen, so you cannot see it. We have 30% transcription file, 1 of 1. So this means now the functionality of this Whisper auto transcript is going through the video and tries to automatically transcribe all the information that the participants are saying, all words, all sentences, all the conversation. Şimdi her şeyi yazıya geçirmeye başladı. Benim ekranımda görünüyor, size görmeyebilirsiniz. Aynı zamanda bu Whisper özelliği bütün yani katılımcıların söyledikleri her şey, bütün konuşmayı, kelimeleri, cümleleri otomatik bir şekilde yazıya aktarmaya çalışmaktadır. Here we are in the background. We have here now the auto transcription, and let's delete these classes. This means we have here all the text information
automatically created as a transcript from the video. Burada bütün yazılar videodan transkript edilmiştir. Yani videodan alınmıştır. And when I make a double click on one of these events, you see that this one is, you know, but seriously and totally annoyed me. So you can just someone say no, that can't be done. And say no, we really need a bus. so you can see it really works. So you can just The same problems are still here, and then we go and why is this decision being made? Maybe some things aren't not as simple as we think they are, but at least it would be awesome to have. so you can really see complete auto transcription done automatically. Bu eventlere çift tıklayarak videonun bölümünü açıp kontrol edebilirsiniz ve gerçekten çalıştığını bu şekilde görebilirsiniz. Bütün auto transkripsiyon kendiliğinden bu şekilde yapılabilmektedir. So we have a manual coding. We have visualization of our codings. We can integrate physiology data, and we can also integrate our text or transcripts. Everything is included in the Interact software. Interact yazılımında manuel kodlama yapabiliriz. Kodlamalarımızı görselleştirebiliriz. Fizyoloji verilerini de entegre edebiliriz. Aynı zamanda yazıların transkripsiyonunu elde edebiliriz. In my beginning of my presentation, I showed you the VideoSync Pro setup for synchronized recording of everything. In this case, you can only see one camera, but in Interact there is no limitation regarding the number of files, so you can open as many as you want. Size sunumun başlangıcında gösterdiğim VideoSync Pro'da yani senkronizeleştirme uygulamasında sadece bir tane kamera vardı ama burada Interact'te yani dosyaların sayısına ilişkin bir sınırlama bulunmamakta. İstediğiniz kadar dosyayı açabilirsiniz. What is the process? This means we have new 3 cameras from 3 different angles. All are recorded in sync. And when I click on play, all are running in sync. Burada 3 farklı açıdan 3 farklı kamera görüntüsü bulunmakta ve hepsi birbirleriyle senkronize bir şekilde. So regarding the licensing, when you purchase a software from Mangold, it's always a perpetual license. Means the license has no expiration date. Dear Mr. GRASSL, could you please repeat what you said about the expiration date? Yeah. So when you purchase a license, it's called a perpetual license. Means it has no expiration date. You can use it theoretically forever. Lisanslama ilişkin bir yazılımı satın aldığınız zaman lisansın bir son kullanma tarihi bulunmamaktadır. Yani ömür boyu o lisansı kullanabilirsiniz bir kere satın aldığınız zaman. It comes with a so-called Mangold scientific service. Means this is something like a support contract. So you can get, as long as you have a valid service, you get all the support, all updates, and also scientific service from Mangold.
Mangold'un sunduğu bilimsel servis yani bilimsel hizmetle yani geçerli bir hizmetiniz varsa güncellemelerden vesaire haberdar olabilirsiniz. And also the documentation, we have here included a so-called quick start guide, which is just a very short manual how to start using the software, just a few pages with the basic steps, how to use everything. Or second, we have here the complete help available online. When you print this out, this will lead to, I don't know, 500 pages. So everything is described, shown very detailed. Uygulama ile ilgili bilgilere iki farklı şekilde ulaşabilirsiniz. Quick Start ile Quick Start rehberiyle o e-kitabıyla nasıl bu kullanılır, Mangold Interact nasıl kullanılır, nasıl başlanır, birkaç temel adımını bu şekilde öğrenebilirsiniz. Kısa süren birkaç sayfalık bir rehber kılavuzdur. Daha uzun yani yaklaşık 500 sayfalık detaylı bir açıklama için de online bir şekilde help özelliğiyle bu dokümantasyona ulaşabilirsiniz. Software is, we are a German-based company, so originally it's available in German, so Dutch, but also in English, in Chinese, Spanish, Netherlands, and Slovensky at the moment. So theoretically, it would be possible to offer a Turkish version, but in this case, we would need someone to translate an Excel file with all the phrases in Interact. So this would be an option, theoretically possible, but the problem is that we cannot support it in Turkish, or even if we have new functions and new functionalities, also the manual is something that we cannot translate. But theoretically, it would be possible to translate the software in any available language. Biz Almanya temelli bir şirketiz. Bu yazılımın kullanılabildiği diller Almanca, İngilizce, Çince, İspanyolca gibi farklı dillerde kullanılabilir. Şu anda Türkçe desteği mevcut değil. Fakat yani bu uygulamada farklı yani yeni eğer yani bu haliyle uygulama Türkçe evet çevrilebilir fakat yeni özellikler eklenirse bunların çevrilmesi mümkün olmayabilir. So yeah, I showed you some of the major functionalities. As you can imagine, there are a lot of more. So you can see here in the transform section, you can use all the functionalities to merge data, to split data, to combine data, to manipulate some data, to split the data section into some time split. So everything is possible. It always depends on what you need and what you need to do. Burada aynı zamanda farklı özellikler de bulunmaktadır. Verileri birleştirebiliriz, bölebiliriz. Her şey yani ne yapmak istediğinize göre her şey mümkündür. And good information is also if we have a file in Interact, let's take the complicated one, the one with the child still face study. And if we copy all our data here and start, for example, Microsoft Excel, paste it in here, then we have all data here in Excel. So we are not limited to Interact,
it's always possible to get data out of Interact to share it with a colleague or to export data or to import data from any third-party tool. So we are very open regarding this. Interact'te bir dosyamız varsa örneğin dosyamızı yani verilerimizi kopyalayıp başka ortamlara aktarabiliriz, Microsoft Excel gibi. Yani Interact'te herhangi bir bu açıdan bir sınırlık bulunmamaktadır. Interact'ten verilerimizi çıkarıp meslektaşlarımızla paylaşabiliriz, veri dışa aktarabiliriz veya başka yerlerden veri Interact'e aktarabiliriz. I'm now close to the end of my presentation. So do you have any questions, or I just already answered some chat questions, but do you have any more questions, or is there anything else you need to know? Sohbetteki soruların bazılarını cevapladım. Daha başka sorularınız var mı? So there was one open question if the transcription tool allows Turkish conversations. I think yes. I know that it's a list of, I don't know, 50, 60, 70 languages. I can check this for you. And maybe I reply to Ilki, and Ilki can share it with Professor Düzgün, because he had the question. Türkçe transkripsiyon desteğinin olup olmaması ile ilgili evet bulunmakta. Tekrar kontrol edeceğim ama 60-70 adet dilde bulunduğunu söyleyebilirim. Okay, so if there are no more questions, we are finished. Eğer daha fazla sorunuz yoksa bitirebiliriz. Evet, Sayın hocamıza, Sayın GRASSL'a çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much, dear GRASSL. It was a very informative presentation for all of us. Now our meeting is ending. Değerli konuklar, konferansımız burada sona ermiştir. Kıymetli katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Okay, thank you very much, and have a great day for everyone. Thank you. Thank you very much. Okay, bye-bye. Thank you.